Hi, good day, everyone. I'm Rayane, the Director of the Center for Civic Engagement and Community Service at AUB. Thank you all for joining. I can still see people are logging in, so let's give it 2 more minutes before we start with the opening session for President Khuri and Rector Daccache. So just 2 minutes and we will start. Okay. Hi, Simon. The only face I can see. هلا ربيع كيفك اشتقنا. Hi, Gloria. Good. I think we're good to go. We have a good number of, and people are still logging in, but we have to start so that we are on time. I'll just give a few. On 05 we start. Yeah. And just introduce this year's forum. So on behalf of AUB Center for Civic Engagement and Community Service and USG Department of Student Life teams represented by Gloria, we extend our appreciation to all the panelists and moderators who will be participating in this year's virtual NGO forum. As you know, our partnership on this NGO forum started with USG 4 years ago. Before the COVID, we used to alternate 1 year between to have it on campus, both on AB campus and in USG campus, whereby NGOs will be directly in contact with our university community. They will be presenting their work here on campus, and hopefully we will go back to that mode of operation as of next year, hopefully. So the theme that we selected for this year is youth mobilization post-blast recovery. And the aim is, again, to highlight the active role that our universities have played, the role of the civil society, and the role of the affected communities themselves in response to this very unfortunate, unprecedented, and particular crisis. So over these 2 days, we will have experts in reconstruction, livelihoods, mental health, psychosocial support, and the coordination, along with our students, staff, and faculty who will provide analysis, reflect on the quick impact response, the coordination, programming, and they will be recounting experiences of the humanitarian practice. As I mentioned earlier, this is an event for us that to offer students the opportunity to engage and interact with speakers and familiarize themselves with the various intervention sectors, organization scope of work, and explore potentials for volunteering and internship placements. Special thanks, as every year, to President Khuri and Dr. Daccache for their continuously emphasizing the significance of civic engagement in the mission of both our universities. Both leaders have been outstanding champions for higher education obligation to address society's most pressing challenges. And I'm very pleased to share their opening speeches now with you. To you, Lina.
Gloria, can you start? Can you play your video before ours? Because I think we're experiencing some difficulties on there. Okay, yes, hello everyone. We're going to start sharing the speech of Father Daccache for the opening ceremony. And I would like to highlight that his message is from his heart, and we tackled the Beirut blast in the speech in order to empower more our talks for the 2 days to go. Thank you. Sharber. يجب أن نجعل المحبة تتجسد في الأعمال أكثر مما تتجسد في الكلمات. هذا ما قاله أحدهم، وهذا ما فعلته ولا تزال تقوم به جامعة القديس يوسف في بيروت. فبعيد انفجار المرفأ وأمام حجم الجريمة تحركت الجامعة من خلال أسرتها التعليمية والطلابية، وكذلك الاستشفائية والطبية، وكانت في الصفوف الأمامية من أجل التعبير عن تضامنها بالأفعال وليس بالكلمات فقط. جريمة مرفأ بيروت عرضت للخطر حياة شعب بأكمله ومستقبله ومصير أمة. هذه الجريمة ضربتنا في الصميم، طالت مبانينا، بيوتنا ومنشآتنا، تراثنا وحضارتنا، وبيوت أساتذتنا وموظفينا وطلابنا. الكثير منها تمزق وتناثر، تاركا في النفوس ندوبا لا تتبلسم. من جراء هذا الانفجار خسرنا أحباء وأصدقاء وجيران، وهناك أشخاص فقدوا أعضاء من أجسادهم وتدمرت ممتلكاتهم، وفي لحظة تحول تعب أيامهم إلى رماد، والمجرم المسؤول يشار إليه دوما بصيغة المجهول حتى اليوم. وإذا كانت الهيئات والجمعيات المشكورة على جهودها استطاعت إحصاء الأضرار المادية والعينية، إلا أن الضرر النفسي لا يقاس بالحجم ولا بالوزن ولا حتى بالكلفة التي كانت كبيرة على اقتصاد البلد كما على جامعتنا ومستشفانا ومجتمعنا الضيق والواسع. إن الحياة الطبيعية توقفت في 4 آب. تقول إحدى طالباتنا: جريمة وصلت ارتداداتها إلى الفضاء الخارجي. إن هذه الجريمة المحفورة في وجدان كل لبناني، وعلى رغم بشاعتها المهولة إلا أنها كشفت عن تضامن مجتمعي غير مسبوق. أطباء، ممرضات، ممرضين، طلاب وأساتذة وموظفون بالتلقائية وعفوية تضامنوا، الجميع شارك، كل بأسلوبه وبحسب إمكاناته. فالجامعة الجريحة هي أيضا والمصابة لملمت الزجاج المسحوق ومسحت الغبار عن جبينها، شمرت عن ساعديها من خلال كل فرد فيها وكل جهاز ودائرة، وعملت ونزلت إلى الميدان، وقفت إلى جانب ناسها وأهلها، كنست الطرقات وأعدت الوجبات، هندست البيوت، عالجت الجرحى والمرضى، وأصغت للذين روعتهم الجريمة. اتخذت الجامعة الموقف الذي يمليه عليها ضميرها، وقررت عدم نسيان الشهداء والمثابرة على المطالبة بكشف الحقيقة، ولا شيء أقل من الحقيقة كاملة، كما قررت أن يعلو صوتها ويدين الفساد، خصوصا أنه أصبح وجوديا في لبنان، استحوذ إلى نهج ومنظومة لها تقاليدها ورجالاتها. فكل مسؤول وسياسي يتدخل في شؤون الإدارة اللبنانية وله رجالاته الذي زرعها فيها هو فاسد،
وها هي الجامعة تتطلع إلى دور الشباب والطلاب في محاربة الفساد ولكشف ما ستر وإعلان ما خبئ. هذا الفساد هو الذي أوصل إلى وقوع جريمة بحجم انفجار مرفأ بيروت، فساد سمح بمرور 8 أشهر على تلك اللحظة الرهيبة، والمحاسبة ما تزال نائمة في ملفاتها تتقاذفها الجهات المعنية، بل المفترض بها السهر على أمن الناس وأمانهم والحفاظ على كفة ميزان العدالة من السقوط هاوية لانعدام الثقة بحيادها وإنصافها. آلت الجامعة على نفسها وهي مستمرة، آلت على نفسها أعداد المواطنين الصالحين النزيهين والمحصنين بالعلم والأخلاق والمعرفة وإرادة بناء الوطن. فنحن في جامعة القديس يوسف في بيروت لن نيأس ولن نستسلم، نحن أبناء الرجاء والقيامة، وسنظل نعمل من أجل قيامة لبنان وصون إنسانه. شكرا. Hello and greetings to all of you on the uplifting occasion of our annual NGO forum, held jointly by AUB and our closest and most important partner in Lebanon, St. Joseph University. Greetings to my brother, Salim Daccache, and the USJ team, to the AUB faculty, staff, and students, to members of the outstanding AUB Center for Civic Engagement and Community Service, to all our friends and colleagues from civil society and the NGO community, and everyone participating in this session and during the moderated panels that will take place over the next few days. Unfortunately, I'm not able to present today's virtual launch, but I wanted to share this message to discuss the theme of the forum and underline AUB's growing commitment to invest time and resources toward installing positive change in the societies around us. The higher education sector in Lebanon has been put under unimaginable pressure by a confluence of outside crises. But this does not mean that the universities will be retreating behind our walls and rewriting our missions of service and impact for communities. The disaster of August 4th showed us now more than ever that we must connect our campus bubbles with the off-campus world. No man is an island entire of itself, as the poet John wrote, and it is as true today as it was 400 years ago. To cement that connection, we're determined to get more and more of our faculty, our staff, and our students involved in trying to make positive change in the underserved communities of Lebanon, the region, and beyond. When we bridge the on-campus, off-campus gap, something remarkable happens, not just in communities, but also in our own personal journeys of learning. Nearly 15 years ago, the massive scale of destruction during the July 2006 war in Lebanon created a remarkable momentum towards volunteers at AUB. That led to a university-wide task force for reconstruction, which after 2 years of decentralized and occasionally sporadic efforts was then consolidated as the Center for Civic Engagement and Community Service, or CCECS, to promulgate the concept of engagement and service and bring it under the university's strategic plan. In May 2011, another unprecedented crisis hit Lebanon, and within months, tens and then hundreds of thousands of people fled the conditions in our neighbor Syria to Lebanon, reaching 1 million people by 2013, such that now more than a quarter of the population that lives in Lebanon are living as refugees. I do not have the time to take you through the history or the details of the project, but what started as an expert intervention to get clothes and blankets to refugees who are literally dying from cold exposure has now developed into a sophisticated educational and training platform
for refugees, and for the most vulnerable host communities. The first step was so simple: cheap, robust, expandable, and transportable restorative space that each Ghata unit represents. Ghata schools are now dotted around Lebanon. There are families living in informal, tented settlements who've seen their children enrolled at AUB and other Lebanese universities on scholarships because they were able to continue their studies in Ghata schools. Units have now been implemented in Jordan and Beirut and are being used to address the refugee crisis in East Africa. None of this would have taken place without the unparalleled work of the CCECS, the expertise of our faculty and staff, the engagement of our students, and the leadership of Rabia Shibli. Of course, it is not just the AUB input that made it happen. There's only so much we can do alone without the help of civil society, the NGOs that are our bridge, are our partner in communities where these interventions take place. Without support of the donors, partner universities, governmental bodies, and funding agencies, and above all else, in the underserved communities themselves, who have long grown tired of outside experts just coming together data and make proposals that do not bring lasting benefit on the ground. AUB has learned many, many lessons during our journey while building up an impressive track record of humanitarian and developmental interventions that have been lauded the world over. When we were part of an exceptional civil society presence in Lebanon, it was recognized by our friend, Mr. Philippe Lazzarini, the former UN resident and humanitarian coordinator for Lebanon, who was a speaker at the last such joint NGO forum in April 2019. Unfortunately, we were unable to hold this event in 2020 during the first weeks of the COVID-19 lockdown. And given the pace of the lockdown and the pandemic, it was beyond even the incredible Rabia Shibli to achieve an online event at such short notice last week, which makes it all the more important that we reconvene now at this historic inflection point and focus on the essential role of civic engagement and our theme of mobilizing youth after the August 4 disaster. In a sense, that explosion, which cost at least 215 lives, left 7,500 people injured, more than 300,000 homeless, and inflicted $15 billion worth of property damage, had a galvanizing effect on the university sector, on all of us, and on AUB in particular. The model of private, not-for-profit, world-class education and research had fared poorly in the months that followed the bankruptcy of our banks and the collapse of the country, and provided immediate hope to youth. We're still reeling from the impact of that when the port blew up. But seeing the widespread devastation, including on our own campuses, university communities came together and started mounting remarkable responses. I'm not just talking about our hospitals and medical centers, which within the hour were providing life-saving care to injured patients. Our faculty immediately reflected on their own toolkits of expertise and worked out how they could cushion the effect of a citywide emergency. Civil engineers thought of the structural dimension of buildings. Food scientists turned to the subnutritional challenges. Mental health specialists pondered the need to heal the invisible wounds that follow traumatic events. So on and so forth, the urban planners, environmental scientists, specialists, many, many more experts. And they did not just think about it or theorize about it, they acted. Meanwhile, AUB staff and students mobilized themselves, eager to provide any help they could, with brooms, collecting food boxes, going door to door, seeing who needed help and helping. It did not just go on day one or day two, but day after day until there was nothing more they could do. At the heart of all of this, the very heart, was the Center for Civic Engagement and Community Service, which ensured that our efforts were aligned and complementary, that we didn't get in each other's way, that we worked with other agencies and volunteering operations for maximum effect for those who needed it the most. Most importantly,
the CCECS made sure we were sensitive to the special contexts and complexities of underserved areas such as Karatina, to build trust and ensure we could undertake the kind of longer-term commitments that the scale of this disaster demanded. How do we build this trust? From the early days of CCECS, our team came up with 3 touchstones that everyone who engages in civic engagement has to adhere to. We call them the 3 R's: reflection, reciprocity, and responsibility. Reflection, reciprocity, and responsibility. Every sustainable high-impact intervention must honor all 3 of those. There's no sense rushing headlong into a problem until you're first reflected upon all its dimensions from all perspectives. Yeah. Interventions are inevitably reciprocal action involving multiple stakeholders, and each has to have something in it for them. And finally, these are not activities that can be undertaken lightly. They affect lives and livelihoods, so we must be responsible for our actions as individuals and as an institution. How are we fulfilling our strategic mission, not just to serve communities, but to have a tangible, lasting, positive impact on the most underserved? There's, of course, a 4th R that we talk about, with so many challenges having a disproportionate effect on the most vulnerable sectors, and that is resilience, which is a word we use a lot in Lebanon in many different contexts. This word has become quite unpopular for the reason that perhaps it explains the stasis in Lebanese nationhood. However, for those most involved in building resilience and studying its factors, there's 3 simple requirements: education, livelihood, and mental well-being. This is what we know from working up close to a protracted crisis such as the Syrian refugee crisis. Our holistic work with refugees has also led to the self-evident conclusion that you cannot build resilience in a refugee community while ignoring the vulnerable host community side by side with them. Nearly all of Lebanon's society faces hardships in 2021, the vast majority of which were not present in 2011 or 2015. But even as our task has become more daunting, AUB is also more determined than ever before to play our part in building the right type of resilience and lifting up not just individuals with scholarships and financial aid or world-class medical treatment, but focusing on lifting whole societies. That is where we intersect with the theme of youth engagement and the role of the universities. I said earlier that something remarkable happens when we bridge the on-campus, off-campus gap. When we get involved in impacting underserved communities in Lebanon or around the world, it's not something that passes without leaving an impression. Rather, what we have seen is that it becomes a transformative journey for all students, faculty, and staff who follow this path. We appeal lies in the authenticity of the educational experience. We may come from the privileged echelon of society, of scholars. We're not going out to sermonize or to determine how to live their lives. We are simply there to learn the pressing concerns of the communities that we work with and to develop appropriate responses based on the tools and knowledge that we uniquely can draw. Everyone has a role in shaping and refining the approaches, and we learn together if they are working or if they need adjustment. There are so many crises in our region, even in this single small country, but this is precisely what makes it such a rich experience, such a rewarding experience. Working in a mutually participatory way, trying to understand other people's needs and to make a real and lasting difference. What we now need to see is the university sector in Lebanon, which comes under the umbrella of the Universities Association of Lebanon, or Rabitat, as led by my friend and brother, Professor Salim Daccache. We need to see the Rabitat embrace the ethos that is exemplified by centers such as the CCECS at AUB and embedding civic engagement in the curriculum. AUB does not have that provision yet, although USG
and others do have that provision, which speaks to their engagement. But we're actively moving in that direction, and will willingly share the knowledge and experience of implementing strategic, sustainable, and high-impact interventions that we've accumulated over the last decade plus. The tragedy of August 4th showed that an enormous appetite for good exists in Lebanon, as well as enormous needs. There are in the region of 150,000 students in our universities who would not only gain from their experience throughout their lives if they follow this path, but it would make an inordinate difference in this country. So many areas of life that need urgent intervention. I want to thank you all, not only for the great good that you've done, but for the even greater good that you will soon do. Thank you very much. Gloria will be راح تفرجي. يلا wait. So to continue our program today, we will start by showcasing the work of St. Joseph University. And at this occasion, I would like to say a big thank you to USJ en Mission, Opération 7e Jour, and every other student initiative that had been presented and worked on during this crisis. And thank you for Charbel and Lina for the outstanding work to organize all the 2 days workshop that we will be participating in. So Charbel, we're gonna start by presenting the work of St. Joseph University at this level. Hello, everyone. Can you hear me well? Yes. Yes, very good. Okay, great. Okay, I'll start sharing my presentation. So as Gloria mentioned, I will be showcasing the work of St. Joseph University as a response to the Beirut blast, to the devastating Beirut blast, and the following brief presentation. And before, I want to thank Gloria, Rabia, and everyone else, especially Lina, for the beautiful collaboration. I'm thrilled to see you all here attending, and I hope that the 2 days program is quite interesting for you and to see you throughout the full agenda. So, as I mentioned before, this is the response of St. Joseph University to the national emergency that is the Beirut blast. I will be talking about the first relief committee that was presided by the Rector, which gave the initiative USJ en Mission, the different scopes of work that we did at the university. I will show you a video about Hôtel Dieu de France and the fund of Hôtel Dieu de France. Then I will speak about the Rise to Bloom initiative, and will show you a brief of our edition of La Digitale, which is the university journal, about the work done after the Beirut blast. So as I mentioned, the relief committee, after the explosion, many initiatives, student initiatives, us as staff of the university wanted to act, wanted to do something from our humanitarian plus our social side. So the Rector presided a committee that united the different parties, different institutions at the university who wanted to do something, such as the Student Life Department, the General Chaplaincy, the Opération 7e Jour, the Human Resources Department, the different faculties who wanted to do something. To coordinate the work of the departments, and also to coordinate the collaboration with external NGOs and other parties such as the Lebanese Army or the different NGOs who were working on the field. This committee gave a birth, if I might say, to the USJ en Mission chapter, which is a chapter within the university that is concerned basically of the relief work
after the Beirut blast. The USJ mission is charged, and we're gonna talk about it throughout the full program. In the next panel, Father Jad Shibli will tell us about it. It mainly coordinates the work and support to the USJ community and other outside the parties after the Beirut blast, such as personal support and psychological support, psychosocial support. We give food boxes, we give donations, we fundraise to help people who are in need. They did help in constructing Beirut, with especially to the employees of USG. And they did communicate and collaborate with different parties outside of the university. We're gonna hear about it later. I will show you now a brief video of USG en mission that showcase a little bit of their work. Le lendemain de l'explosion tragique qui a frappé Beyrouth le 4 août 2020 et qui a résonné dans le monde entier, l'Université Saint-Joseph, au creux de la ville, s'est engagée en mission et a répondu immédiatement pour aider toute personne touchée, notamment ses étudiants et membres du personnel. L'aumônerie, le service de la vie étudiante, le service des ressources humaines et l'opération 7e jour se sont mobilisés avec plus de 500 bénévoles pour déblayer et nettoyer dans les quartiers détruits de Beyrouth, distribuer des sandwichs et des plats chauds aux habitants et bénévoles, et même des boîtes de denrées alimentaires. En avril, l'USJ a lancé un projet intitulé USJ en mission. Ce projet avait pour but d'aider des familles en besoin, des familles affectées par la situation économique. Nous avons choisi 250 familles de toutes les régions du Liban et nous avons lancé une campagne de fundraising pour lever des fonds afin de pouvoir envoyer à ces 250 familles une boîte de denrées alimentaires tous les mois. Effectivement, depuis l'explosion du mardi 4 août, la demande a significativement augmenté. Donc nous sommes également en train d'aider des victimes de l'explosion de Beyrouth. Après cette catastrophe, l'explosion, nos volontaires, les étudiants, des profs, des personnels de l'USJ, on est tous descendus sur le terrain pour pouvoir aider ces familles. Maintenant, on se calme surtout, on est en train de travailler pour pouvoir aider ces familles à travers l'alimentation. Des plats chauds sont en train d'être faits dans les locaux de notre université. Des bénévoles sont en train de les préparer et aussi des bénévoles sont en train de les envoyer. Un centre d'appel a été mis ici à l'USJ même. Les bénévoles sont en train d'appeler toutes les familles pour pouvoir faire un bilan des dégâts. Ainsi, l'USJ en mission a élaboré une cellule d'écoute et d'aide psychologique avec le département de psychologie, des groupes médicaux pour changer les pansements des blessés et une cellule d'ingénieurs pour évaluer les dégâts physiques et estimer des travaux de reconstruction. Ce que nous avons besoin à présent, c'est votre support pour pouvoir être à côté de ces victimes, pouvoir leur aider. Comme à chaque épreuve, l'USJ se bat pour le bien de la société et l'excellence de la nation. Ensemble, nous atteindrons l'objectif. Right, so basically this video says it all about the university and the scopes of work after the explosion. I will go briefly. So first was the prompt response of the university. We did work on different levels. On the social level, we implemented a call center to assess the needs of all the USG community. So students would be here at our offices to call everyone, every student and every staff member who might be affected by the explosion to see what do they need. We also, of course, more than 500 volunteers went on the street in Beirut to clean and to help in the clearing and cleaning of the remains of the explosion. We did distribute hot meals and sandwiches that were made at the university and in other kitchens for volunteers who were working at Beirut and for the victims who were actually cleaning and clearing their own houses. And we distributed food boxes and gas carbos to all victims who might be in need. On the organization level, volunteers from different regional campuses did come to Beirut to help with the clearing and cleaning the remains of the explosion. We did collaborate with shelters to see if they need anything, if we can help in any way. So we wanted to act, and we collaborated with the Lebanese
Army, who is our host and our guest, in this program, to see how we did collaborate with them with all the work that they were achieving on the field. And on the medical level, we did set the tents for first aids, and later on, regular visits were done to victims and to people who are in need to a medical follow-up. Here you can see some of the pictures that we did take on the spot. This is in the kitchen of USG, and this is here at the medical science campus for all students before they leave for the cleaning works. All right, and after the explosion, many relief projects were sustained, and we wanted to just continue the work. So on the social level, free consultations of the houses by the Faculty of Engineering were done. Students and professors from the Faculty of Engineering were to visit the houses to assess the needs in order to help in rebuilding the houses later on. On the medical level, few visits by the medicine faculty, the pharmacy faculty to distribute medication, and also by the physiotherapy faculty where they were done to students. On the environmental level, we did do some recycling work of all the remains that we could gather, and we are also now planning to do new projects within the area. Also, many studies have been done about the effect of the explosion on health, on the air, etc. by the Faculty of Science. Burnout and PTSD sessions were given out to staff members, to students. The Hôtel Dieu de France did its own fundraising campaign because it did suffer from a lot of damage after the explosion. And to finish, I will finish by telling you about the Rise to Bloom project that was implemented at the university. It was a project of relief to all the USG community, especially the staff members who suffered from the explosion and of the many crises that we are living currently in Lebanon. So many different projects to help the well-being and to help increase and develop the productivity of the USG community, such as relief weekends, weekend getaways, mindfulness sessions, yoga sessions, webinars about different subjects, personal one-to-one psychosocial support, etc., etc. You can see, and I invite you to the website of USG to discover all the work that has been made. Finally, I would like to mention the La Digitale, which is the university monthly journal. A special number was issued just about the explosion of the 4th of August with different studies and articles about the work that has been done. This is in brief what we have achieved here at St. Joseph University, and I'm sure that the work still continues for a long time to help the relief. And I thank you, and I'm done. Thank you, Sharbil, for the presentation. We are ahead of time. We're gonna launch the panels and welcome you on the 5th edition of the Youth Citizenship Forum. Our theme this year's special edition is From Our Hearts. It's for our well-being, and perhaps it will be for regaining again hope to continue our battle.
on behalf of the Civic Engagement Center and the Student Life Department, we welcome you again, and we would like to thank you all the governmental organizations, the non-governmental organizations, and the international NGOs who are on board with us today and who are our partners in this experience. We welcome, of course, our community actors, students, professors, academics, and staff from USJ and both AUB and USJ. We would like to remind you about the program. We will start at 12:15 with the first panel. In the same link for today, you can use it in order to access all the panels. And for tomorrow too, we will start at 3. And you will have at 6 our closing ceremony on how to move forward. I would like to remind everyone that we will, during these 2 days of think tank, we will at the end publish a small booklet in order to keep track of our work, and that will help us in moving forward. Thank you a lot, and thank you, Lina, again, and Rabia for this year's edition. And we will leave you now until 12:15 in order to see you in the other panel. Right on time. Yeah, okay. So hello, everyone. We're happy to have you with us. My name is Chahine from the Center for Civic Engagement and Community Service at AUB, and I'll be moderating the first session entitled Quick Response. So in immediate response to the massive explosion that ripped through Beirut on August 4, hundreds of students, institutions, and civil society organizations went on the ground to address urgent needs, clear debris, and shattered glass from the streets, shops, homes, in addition to assisting in minor repairs. On this panel, tackling the quick response, we have with us Yourgui Teyrouz, representing Données Sans Compter, DSC, Wael Musaed, AUB student, Father Jad Shibli, manager of USJ en mission, and Dr. Rayane Moawad, volunteer in Operation 7e jour. So please feel free to drop any question in the chat or raise your hand to ask any question, and our speakers will answer at the end of the panel. With that said, I would like to introduce our first speaker, Yourgui Teyrouz, a pharmacist in practice, who, following a personal incident, founded Données Sans Compter, DSC, established in 2010, with the aim to build a community that promotes blood donation as a humanitarian and national cause in Lebanon, by ensuring that those in urgent need of blood have a reliable source to turn to. Being a community-based organization with volunteering at its core, DSC has grown over the years to gather today more than 30,000 blood donor volunteer, and over 500 active volunteers across Lebanon. Yourgui will now share with us DSC's experience, and most importantly, he's going to reflect on DSC's impactful role following the Beirut blast. Yourgui, please. Thank you, Karen, for the introduction. Thank you for all those who organized this beautiful panel and retreat إذا بدكم. DSC عم نحكي إنجليزي بس ما فينا نزعبر ولا؟ Feel free. Great. So when that explosion happened, it was كنا مخضوضين كلنا مثل ما بيقولوا. خليني احكي عربي، خليني اعبرهم مثل ما هن. So كنا مخضوضين كلنا. But bear in mind that you have up to 10 minutes, yeah? I will be sharing also a small presentation. Yeah. So نحن بالجمعية الأساس تبعنا هو كان to promote blood donation، بس منا بس to promote blood donation. It's also to promote volunteerism in the country. لأنه we know that when people give of themselves, when they give freely and generously of themselves to support their community, that's how they feel better, that's how their mental state will be better, and that's how we overcome collectively this tragic experience. بهمني اقول انه نحن بالجمعيه لانه كان عندنا شوي خبره من الانفجارات اللي صاروا بال 2010 11 12 and how we had a full plan on how to respond to this type of crisis. بس المشكله ضخامه هالكرايس كانت شيء كثير كبير، شيء كثير جديد علينا كلنا، and eventually we had a lot of challenges and we tackled them one after one. اول ريسبونس لنا اول ما طلع الانفجار كان دغري ندق لكل اللي بيشتغلوا معنا والفولنتيرز يشتغلوا معنا على بالكول سنتر، ينزلوا دغري على الكول سنتر. سو بس تبلشوا يعملوا تليفونات، تبلشوا يتلقوا اتصالات العالم نشوف كيف بدنا نوزع وكيف نعمل الشغل كله. بيهمني اقول انه
عادة بالعالم كله whenever an incident like this happen ناس الرياكشن تبعها هي انه تنزل على بنك الدم. بكفي شخص واحد بس يقول عايزين دم كل الناس تنزل على بنك الدم. يعني مثلا بس يصير ماس شوتينج باورلاندو الناس كلها بترقد على بنك الدم، بس ترين يطلع برات السكه باسبانيا كل الناس بيروحوا يتبرعوا. In these big incidents people have the reflex of going directly to the blood bank to give. مشكلتنا انه الوقت اللي مساقبه فيه كان انه the blood banks are already exhausted من وراء كورونا، من وراء قصه البلازما مع كورونا كان شيء جديد كله عم جرب يتاقلم and the staff are exhausted. So اول response لنا كانت انه نبعث الفولنتيرز to assist the blood bank technicians تيستوعبوا كل هالحشود اللي عم ترقد لعندهم. كان بدنا حدا ينظم الدور، كان بدنا حدا يجمع اسامي العالم، لانه people are usually reactive. So طلع انفجار اليوم بينزلوا يتبرعوا، بس مين رح ينزل بكره؟ مين رح ينزل بعد بكره؟ مين رح ينزل بعد جمعه بعد شهر؟ And the need was not only on the day of the explosion. جينا على جمعتين على شهرين actually ناس عم بيعملوا عمليات، ناس عندهم different needs, a lot of operations, a lot of need for blood and وكنا عايزين ناس جداد كمان يفوتوا لانه مع كل هالكريز اللي عم بتصير a lot of donors traveled, a lot of donors ما عم بيقدروا يتبرعوا مثل ما عبالهم يتبرعوا. في كثير ناس تعبوا. يعني مش كل الناس من وراء كورونا من وراء الاخبار كلها are mentally strong and physically strong to go and give. That's why we needed to recruit also new donors. So one part of the volunteer job كان انه ينزلوا كمان على بنك الدم ينظموا الدور يساعدوا بنك الدم يبلشوا يقطعوا الناس الاو نيجاتيف قبل غيرهم so that we respond immediately to this need اللي بالاول مش عارفين بس اول شيء او نيجاتيف نسجل كل البقيه تندق لهم ينزلوا يتبرعوا for the next month or 2 or 3. وهيدا اللي صار. وعبالي خبر شيء كثير حلو. انا بس طلع انفجار عملت نزله على الشارع ودغري رحت على كذا بنك دم. باوتيل ديو شفت شيء ما بنشوفه كل يوم. يعني كان صار له تقريبا طلع انفجار ساعتين شفت 20 شخص نازلين باوتوكار من طرابلس ومن عكار تينزلوا يتبرعوا دم باوتيل ديو. وانا وتحت شفت بنفس الوقت شباب نازلين بسيارتين 8 اشخاص من النبطيه قعدوا حد بعضهم وتبرعوا حد بعضهم. لان هون on that day يعني بعد ما طالع الانفجار I was able to see that beautiful solidarity, beautiful response of people مش بس من بيروت من كل المناطق عم بيجوا تيدعموا اولاد بيروت ويوقفوا حدهم بهالمحنه. And this was truly heartwarming to see the solidarity اللي صارت تحت. خليني بس افتح سريعا شوي صغيره البرزنتيشن بس so that I go over. Yeah, Yourgui, I need to add you as co-host in order for you to share screen. And you want to share screen, right? Yes. Yeah, just 1 second. Okay. كلنا عم نشوفها؟ Yes. All right. So هيدي كانت الريسبونس تبعنا بالكول سنتر. الشباب يعني بتشوفون كان في a mix of volunteers and staff قاعدين كلهم عم بيتلقوا كل الاتصالات عم بيتلفنوا شمال يمين. It was a bit crowded I know بس مضطرين نتصرف كنا بهالطريقه. Those were the volunteers in the blood banks عم بيسجلوا اسامي العالم كلها معهم كل شيء. الناس التزموا. كمان شكر كثير كثير كبير هو الجوز لكل الاشخاص اللي اخذوا هالانيشيتيف تينزلوا يتبرعوا للناس ما بيعرفوها او للناس المضطرين. So كمان all the thank need to go مش بس للفولنتيرز للناس اللي تبرعوا بدمهم. نحن من بعد اللي صار اجينا مثل support from the diaspora that was impressive. We were able to get $259,000 بهذه المرحله. والقوه كانت انه how to respond quickly because time ما كان شيء بايدنا والناس مفتحين بيوتها او بالشارع او ما عندهم شيء ثاني. القوه كانت انه how to respond quickly to this. ما ننطر تيجي كل الفاندز نبلش نشتغل باللي معنا نبلش ننزل على الارض ننزل volunteers. وكمان how to collaborate with the right people on the ground. كيف to improve efficiency to the maximum. لانه كمان اول جمعه حسينا كل الناس كانوا صار في شويه duplications of effort شوي صغيره وين ما كان. So كان بيهمنا كثير لانه نحن organization mostly based على volunteers. كان بيهمنا انه بايدينا شو فينا نساعد خلينا ننزل نساعد. So دغري the week after
من بعد ما هيك we received some fund, a part of this fund, نزلنا دغري على الارض to assess the need. احنا اللي عملناه اول شيء كمان من وين ما نبلش، قد ما كل الناس محتاجه من وين بدنا نبلش. ارتقينا انه اذكى شيء نعمله هو انه نحن to just scan our database of those donors يلي صار لهم سنين وسنين عم يتبرعوا من دون مقابل لناس ما بيعرفوها. So these are the people that truly shared the value of standing and supporting other people that they were not, you know, هول ناس عطوا كتير. 10 سنين في ناس عاطين فوق ال 50 فوق 80 فوق ال 100 مره unconditional support، وقلنا هيك نبلش ندق لهم لهول الاشخاص. دقينا ل 2500 شخص بكل ساكنين بهالمنطقه المتضرره. في كذا حدا اول جمعه جمعتين ما كانوا عم بيطلبوا مساعده، كانوا مستحيين او كانوا شايفين غير جمعيات عم تشتغل عندهم، سالونا we did not expect a blood donation organization to support us, so خلينا نشوف غيرك شو عم بيساعدنا، واذا عزنا شيء بنحكيك. Out of those 2500 we had 209 household كانوا عايزين direct support فيقدروا هن يزبطوا على السريع اغراضهم ويوقفوا على رجليهم. So our strategy was, since time was not in our hand, كان انه directly support them with cash support للي قادر هو يصلح لحاله. يعني we supported من هول تقريبا شي 180 شخص with cash support، والباقي كله نزلنا اشتغلناهم بايدينا because they did not have the manpower to do this. So هاي اللي عملناه. من بعدها فولونتيراتنا كمان نزلنا شبكنا مع جماعه كانوا على الارض دايركتلي اسمه نيشن ستيشن، كمان عملوا شغل كتير حلو بقلب الجعيتاوي، كانوا مركزين بقلب ترمبا ووزعوا شغل. سو بعتنا فولونتيراتنا they were in need of manpower، نزلنا ساعدناهم وساعدناهم كمان شوي صغيره logistically and IT wise تقدروا ينظموا حالهم تما يرجعوا يعملوا اغلاط متكرره وتصير تطلع براس العالم انه هيدا طلع له صندوق، هيدا ما طلع له، هيدا طلع له، هيدا ما طلع له. سو كان مهم كمان نساعدهم شوي logistically تينظموا حالهم so that the impact يكون احسن بعد وبعد. one of the beautiful collaboration عملناها كانت مع افرجوا. اول ما طلع الانفجار دغري خبرنا افرجوا انه if they are overwhelmed with the phone calls that they are receiving we are willing to help them by offering our call center in their service, and that's what we did. كان عندنا فولونتيراتنا بالكول سنتر عم بيتلقوا اتصالات افرجوا تنقدر نساعدهم بهالكم اللود اللي اجاهم to manage more efficiently. ونزلنا فولونتيراتنا كمان على الارض. يعني حسينا انه افرجوها هن اكثر ناس بيعرفوا يعملوا ريكونستراكشن وهي شغلتهم and they've been doing this for the past 35 years. ليه بدنا نتفلسف نحن من عنا؟ ليه بدنا نحن نجي نخلق شيء جديد ونقعد نجرب بالعالم؟ لا، خلينا ننزل نساعد الناس اللي عندهم خبره بهذا الموضوع، نحط ايدينا بخدمه العالم، بخدمه افرجوا، نكسر من حالنا شوي صغيره معلش وننزل نعرق معهم ومش بس ندعمهم virtually. and that's what we did. ونزلنا واعطينا 4000 ساعه شغل. وهون في شغل كثير حلو كمان، تشوف فولونتير نازل من عكار 4 ساعات طريق تينزل يشتغل فلاحه وعمار ونجاره وشيل ردم وحط ردم وشيل من هون وزق من هون وهيك تيرجع يطلع 4 ساعات على البيت unconditionally without nothing in return. This is beautiful. This is impressive. So we were constantly supporting the volunteers تيقدروا يقدموا احلى شيء عندهم، اللي هو اذا ما عندنا شيء بكفي انه عندنا ايدين ومستعدين نحطهم بالخدمه. and it was impressive. افرجوا بعدهم لهلا عايزين مساعده. قد ما نعمل كول for volunteers it's never enough. ضخامه الشغل الشانتيه اللي كانوا اخذينها كانت كثير كبيره. that's why حسينا انه فولونتيراتنا بما انه قادرين ينزلوا ينزلوا يساعدوا. so كانه عندنا تيم عم بيساعد البيوت والدونرز، الفولنتيرز عم بيساعدوا بافرجوا، وهيك نحن على الارض عم نساعد. التقينا بجماعه اسمهم تيم روبيكون. هول الجماعه فايكنجز نازلين من نروج بدهم يساعدوا، وهيك تفاجأت انه شفتهم عم بيطووا ثياب ويطبوا ثياب وصرت انه جايز نو ما تضيعوا وقتكم بهالقصص، انتم فايكنجز نزلوا ساعدونا كمان مع افرجوا. ننزل تحت نحط the manpower, the knowledge, the know-how in the service of people, and that's what we did. كمان عملنا 4000 ساعة volunteering من خلال ها 30 شخص اللي اجوا من النروج. نزلنا زبطنا كذا shops، زبطنا كذا بيت، وكمان اخذوا 2 weeks out of their month ينزلوا بس يشتغلوا مع افرجوا بمركز فوج الاطفاء وبكارنتينا. افرجوا ونحن اخذنا على عاتقنا نرجع نرمم مركز فوج الاطفاء. سو كمان نزلنا ساعدناهم، بس again it's their project, they're funding it، ونحن بس عم نقدم ايدين. هول هن الساعات اللي عملناهم موستلي، ركزنا شغلنا على هول. اكيد ما ننسى نحن بالجمعيه we have a daily operation of securing blood لكل الاشخاص اللي عم يدقوا يطلبوا دم. بهي المرحله كمان كان بلشت قصه البلازما دونيشن. سو كمان كنا عم نجرب نشوف تو سيلكت ونعمل كامبينز who are the people اللي لقطوا كورونا وصحوا ومستعدين يتبرعوا لناس
محتاجه ما عم بيعرفوا يصحوا لحالهم. كمان we had approximately 200 beautiful response بين اكتوبر وديسمبر عن ناس اجوا تبرعوا بلازما لناس ما بيعرفوها. ووحده كمان من القصص اللي كثير حسينا انه الناس بس نحكي معها بتقلنا ما بنعرف انه في حاجه للدم. so we create the platform اسمها dsctoday.org وعلى هالبلاتفورم you can directly see all the need for blood and plasma and platelets in the country. هيك كل الناس اللي كمان قاعده ببيتها مش عارفه كيف بدها تساعد فيها لحالها تفوت تشوف وين في حاجه حواليها تكبس كبسه صغيره دغري بنبعث لها التفاصيل وبينزل بيتبرع. it's that simple. حاسس انه دورنا كان اكثر to offer a platform for all the volunteers تيعرفوا كيف بدهم يساعدوا بطريقه efficient بلا ما نكون فاتحين 100 شغله نجيبها بهالكم شغله. اوكي رح فرجيكم فيديو صغير بس عن الشغل اللي عملناه ورح احكي انا كمان فوق الفيديو. هذا الكول سنتر تبعنا بتشوفوا كل الاشخاص لابسين ازرق كانوا موبلايزد. عملنا منتل سيشن للتيم اللي رح يكون على الارض تنتاكد انه they will be fit so that يعرفوا يتصرفوا تحت على الارض. It's not something easy. It's not something they do usually. It's not what they signed up for, but they're willing to do it. هيدي نيشن ستيشن وكمان بعد البيوت اللي فتنا عليهم تنظبط و هيدي الكارانتينا مع افرجوا. So having those volunteers على الأرض كان شيء كثير stop sharing. Yeah. So having those volunteers on the ground هيدا الشيء اللي خلينا نحن نحس إنه منا لحالنا على الأرض. دائما في ناس حوالينا دائما في ناس عم تسألنا كيف بدي أساعد. And it was truly هيك an overwhelming experience at the same time enriching لأنه تعرفنا على الناس اللي على الأرض فتنا حكينا معهم خشينا فيهم كلهم. وعبالي أقول أهم شيء بالخبرية كلها إنه بهيك قصص بهيك مصايب it's the blood on the shelf that saves lives. بالأخص يعني الأشخاص اللي تبرعوا on August 4 during the day دمهم اللي خلص أول شيء الناس اللي كانوا أكثر شيء بحاجة للدم. And this is important لأنه ما بنعرف قيمة أهمية إنه بنوك الدم تبعولنا يكونوا دائما مفولين. ما بنعرف أهميتها هيدي إلا ما توقع على مصيبة ونصير بدنا نركض شمال يمين. In times of crisis, people respond. It's the daily need that nobody sees and nobody responds to it. هذا الأكثر شيء هيك بيخنقنا نحن لأنه عن جد شكر كثير للأشخاص اللي عندهم هالعادة إنه كل 3-4 أشهر يروحوا يتبرعوا بلا ما يكون في مصيبة لأنه كل يوم بيعرفوا إنه في حدا رح يكون محتاج لهذا الدمات. وغير هيك I still have a lot to say. رح وقف هون خليكم بس يمشي الحديث شوي ونرجع if I have anything else على قد. Thank you so much Yourgui for your intervention. It's nice to see هيك how your mission was not limited to just supporting or like securing blood for those in need. And you went beyond this back on the ground. We have no other option. Yeah. Okay, we will now move to Wael Musaed. He's an AUB student from Yemen and a recipient of the Middle East Partnership Initiative Tomorrow's Leader Scholarship. He's majoring in political studies. And Wael is one of the very committed AUB volunteers who has been on the forefront of relief and reconstruction efforts with the CCECS. Wael, the floor is yours. Thank you so much. Well, I'm very glad to be here with you and all these inspiring people. I need to share my screen. Yeah, I have to add you as a co-host. Okay, Wael, go ahead. Yeah. Yes.
So hello everyone. As I was introduced, I'm Wael Yahya Musaed. I'm from Yemen, maybe tomorrow's leaders scholar, and it's been more than 2 years here in Lebanon, coming from a conflict zone where all these events are happening from one time to another. Um, Coming to AUB was a chance to create hope, a chance for me to develop myself, then to go back after a while to my country to reflect on everything that I've learned here back in my country. Well, one of the inspiring things that I've been engaging all the time with is the NGO forum, AUB-USJ. Every year I was participating in it. I used to like the walk after finishing the ceremony from Assam Ferris all the way from the Oval to the main gate, seeing very inspiring NGOs committed to their community. And yeah, maybe next year we'll have this again. Hopefully face to face. Hopefully face to face. Well, yeah, let's start. I've been countering many events in Lebanon in these 2 years, revolution, COVID, whatever it is, and the catastrophic day of 4th of August. And I would say I was very lucky to be at AUB at that moment and not be injured. It was a shock for me. Nobody have ever thought that something as huge and catastrophic as this will happen again. Or not again, it's for the first time for me. All that memories and bad thoughts about explosions and so on as a deja vu came again. Sorry, I don't know if you're hearing me well. Okay, so as everyone, I was in a shock. I did not realize what's happening. I went out from my balcony to see this smoke up in the sky, but we never know what it is. After a few hours, people have said what it is. It is a blast, and I've seen a post at AUB-MC saying, go for blood donations. I was shocked that everyone was there, especially after quarantining for a couple of months due to COVID. It was my first time to see such crowd in one place, and that was something good. The very next day, I went out to Jamaiza and Marabkhail, all these streets that I used to love, and I don't know, it was a shock for me. It was a shock for me as everyone that I don't know how to explain it, but while I'm checking my photos, I was like, oh my God, what was that? I did not believe what I'm seeing. But another thing that I was amused by at that moment is the amount of youth and people who are participating just to do whatever. I mean, like to clean the streets, to help people get out their stuff from their houses, help the civil servants. I mean, like, and the ambulance and whatever it is. I mean, like to get the rabble out of the way. Then I saw this post on the next day. I mean, like on the 5th of August, the Civic Engagement Center is the Center for Civil Engagement and Community Service is seeking volunteers with applying all measures and giving all the tools for us to provide our safety. I directly joined since the first day. And yeah, AUB directly engaged with AUB for Beirut disaster response, which was very fast. And I mean, as gigantic was the shock, the response of AUB and the NGOs around Lebanon, all of them, was amazing at the same time. Yeah, the catastrophe is big, it's huge, yet the hope was there.
organizing since the first day, wearing our tools. We have like more than 2 stations, I think, and we used to go from place to place looking for help. Where I mean, like participating with this huge amount of people who were participating everywhere or volunteering to help people. It was very organized, and I was very amused with it. I mean, and here is the difference between any event that's happening in the world, and we as humans will, as Yourgui said, we will directly go to the point, to the event, and try to help. Yes, but after a moment, we would lose this momentum. We would, I don't know, when things are not organized, we will not have a continuous impact to save everything. Yeah, these are from the places we used to go inside, the houses. I mean, like every house had its own story. The people, they're desperate when they're entering. I mean, like, I don't know. We used to see them like very devastated and sad. But at the same moment, they're happy that there are people who are helping them. I mean, like this solidarity, I mean, I remember this house when I entered, we were only like four people, but not only the civic engagement volunteers who participated in it, but random volunteers. I mean, when you start by something, a lot of people will come to help you, and we actually cleaned the whole house. I mean, and the owners were very happy about that. The continuous work was very amazing. I mean, like it continued for many months. I joined whenever it was possible. Yeah, again, every morning we are gathering, organizing, facilitating, and yeah. And later on, we engaged in a different way. We were looking for these houses, I mean, like old houses, which were like the beauty of these streets, the beauty of Beirut were there. But nobody used to know, I don't know, we used to clean the rubbles and the glass and everything, but the AUB had another view, which is like bringing it back as it used to be, with the same way, the same style. And yeah, by our bare hands, we did that. The Center of Civic Engagement and Community Service is a message of hope. It is something that I've been inspired with for more than 2 years, and I will be inspired by it for all my life. Every single worker inside, they're like family. I mean, they would direct you and guide you to do the best. And yeah, I'm very inspired, and I hope that Lebanon will be great as it always used to be, and we will create hope. We are creating hope, and we are stronger than ever before. Thank you so much. Thank you, Wael, so much, and we're so proud and happy to have students like you, honestly. We're gonna go next now to welcome Father Daccache, USJ en mission manager, who will shed light on their role in responding to the crisis. Father Daccache, please. Thank you very much. رح احكي بالعربي. اوكي. ميرسي على استقبالكم، ميرسي على الانيشيتيف والتحضير لكل شيء عملتوه. بدي اعمل شير سكرين بس. دونك if you can co-host. Yeah. Okay, thank you. Okay. Sorry. Okay, voilà. Share. Yes. شايفين؟ Oui, ça va. Great. لكن AUB en mission هي بلشت كإنيشيتيف أخذوها الإتيديان من الجامعة من الUSJ بأدار الماضي، يعني من سنة تقريبا، لما حسوا إنه كان في مشكلة كتير كبيرة لما بلش الكوفيد والناس ما بقى عم تروح على البانديميك وما عم تروح على شغلها وفي ناس خسروا شغلهم. كانت الجواب تبعهم هو إنه يجربوا يساعدوا قد ما فيهم عالم هن بحاجة، وبلشوا يعملوا باكجز فيهم فود باكجز ويوزعون على الناس.
بحزيران هالانيشيتيف يلي كانوا اخذينها ستودنتس حبت اليو اس جي انه تخليها تصير انستتيوشناليزي اكثر، فتحولت من الانيشيتيف يلي بس اخذينها الستودنتس لشيء له ستركتور بالجامعه، و دونك طلبت من الجامعه انه استلم هالشيء وتحول اسمها ل USJ en mission. كان اسمها كتف بكتفك وصار اسمها USJ en mission. وكان الاول في كولابوراسيون بين ستودنتس من اليو اس جي وستودنتس من الاي يو بي على هيدي الانيشيتيف اللي كانت كتف بكتفك وكفت مع يو اس جي اون ميسيون. بيو اس جي اون ميسيون اول رده فعل بالنسبه يعني مثل ما حكيوا يورغي ووائل قبلي، رده الفعل بالنسبه لنا بالاول كانت شوك اكيد لما صار الانفجار ب4 آب. واول فكره كانت بالنسبه لنا انه نخلق كول سنتر بالجامعه لحتى نتصل بكل students employees وفاكولتي عايشين بالزون تبع الاكسبلوزيون لحتى نطمن عليهم بالاول. يعني كانت هي اول رده فعل، نسال عن العالم يلي حوالينا اذا عايزين شيء بالكوميونتي. فمن يعني صار الانفجار نهار الاربعاء، الخميس كان بلش يركب الكول سنتر وبلشنا نتصل بالعالم. تقريبا عملنا 10,000 تليفون لحتى نتصل بالعالم ونطمن عنهم. الناس يلي قالوا لنا انه هن بحاجه لمساعده، كنا عم نسالهم اذا هن بحاجه لمساعده لحتى لتنظيف البيت باول فتره. بعدين اجت فكره الريكونستراكشن رح ينحكى عنها ببانل ثاني. دونك اول رده فعل بالنسبه لنا لما يقولوا لنا انه هن بحاجه لمساعده هو انه نبعث لهم فولنتيرز لحتى ينظفوا البيت معهم، يعني يشيلوا الدبري وكل الاشياء. هرجع عليها بعد شوي. وفي ناس طلبوا ميديكامان ادويه واشياء هيك. فكانت هيدي اول رده فعل بالكول سنترز بالكول سنتر يلي عملناها. وبذات الوقت كنا عم نكفي الفود باكجينج ونبعث باكجز وين ما كان، يعني خاصه على المناطق يلي اكثر شيء تاذت بعلاقه مع ناس كانوا على الارض. نيشن ستيشن حكى عنها يورغي، مع اوفرجوا، مع رعايا كمان كنا عم نتصل فيهم لنشوف هن اذا بيعرفوا عالم هن بحاجه. فكنا عم نكفي الباكجينج ونبعث فود بوكسز على الارض. تقريبا من اول جوان لهلا صرنا موزعين 4863 كرتونه، لانه مكفين بتوزيع الكرياتين. الاكل هي مش يعني مش كويك ريسبونس، بس بعدنا مكفين مع بعض العيال تقريبا 600 عائله بالشهر. تاني شغله عملناها هو انه اكتشفنا انه في كتير فولنتيرز على الارض هن بحاجه انه ياكلوا، هن عم ينزلوا ينظفوا ويساعدوا وهيك. فعملنا بلشنا نعمل سندويشات وننزل مرمخايل، شركه الكهرباء، كارانتينا اتسترا. عملنا كتير سندويشات ونزلنا تقريبا 4124 ساندويش وزعناهم. بعدين وقفنا هالاكتيفيتي بعد فتره لان اكتشفنا انه ما كانت كثير عم بتفيد، وكنا عم نلاقي انه بعد السندويشات عم ينكبوا على الطريق، فقلنا حرام. وصلنا خبر انه خاصه بالمستشفيات اللي كثير تاذت، يعني اوتيل جو، روم، روزير اتسترا، بحاجه انه للفولنتيرز اللي عم يشتغلوا عندهم بحاجه انه نعمل لهم اكل بلاشو. فبلشنا نعمل بلاشو بالاشتراك مع الانستيتو دو جيستيون دي انتربريز بالجامعه IGE يلي هن عندهم مطبخ وبيعمل، يعني في عندهم برانش اوتيلري وفي عندهم اتيديون بيشتغلوا بالمطبخ. دونك بلشوا يعملوا بلايات، وتقريبا على 4 جمع كنا عم نوزع بلايات. وزعنا تقريبا 5807 بلايات بهالفتره لعده مطارح. يعني كنا عم نشتغل دونك باوبيتال جعيتاوي مع فونداسيون البير نصار، نيشن ستيشن، لبعض العيال اللي هن كانوا بحاجه اللي ما بقى عندهم مطبخ حتى. يعني قلنا اذا ما نبعث لهم بوكس اكل ما فيش عندهم مطرح بيطبخوا هالاكلات اللي عم نبعث لهم اياها، فكنا عم نبعث بلايات ولا بنيفول. لا شو يعني هوت ميلز بس للي ما بيحكي فرنش. ايه اوكي، هوت ميلز فوالا. تاني شغله عملناها او ثالث شغله ما بقى عارف وين صرت، هو انه بعثنا عالم ينظفوا خاصه البيوت اللي كنا اتصلنا فيهم وحسينا انه في حاجه. دونك نزلوا وشالوا دبري. وكان الفكره تبعنا دغري انه لانه انتبهنا انه لما عم ينشالوا الدبري عم ينكبوا وين ما كان، وخاصه الازاز. فعملنا اتصال مع اركانسيل لحتى نبعث لهم الازاز للريسيكلاج.
للريسايكلينج، وعبيناهم وكنا عم نجيب كيس طحينه، شويلات طحين، لانه كنا عم نستعملهم نحن نعمل كولي، ناخذ هالشويلات ونعبي الازاز ونبعثهم على اركانسيال. فوالا يعني صار في ما بعرف كم يمكن 350 كيس انبعثوا لاركانسيال للريسيكلاج. بالمرحله اللي بعدها لما كنا بلشنا نعمل، خلصوا الكولز اللي عملناهم وشفنا شو هن العيال والبيوت اللي بحاجه لتصليح، عملنا فرق مؤلفه من ستودنتس من عده فاكولتيز، من الميديسين، من الحقوق، من سايكولوجي، ومن اكيد انجينيرينج. بعثناهم هودي الفرق على البيوت ليعملوا مش بس اسسمنت للدقايا اللي صاروا بالبيوت، انما كمان يقولوا للناس انه بحق لهم يرفعوا دعوه، عندهم حقوق كمواطنين، عندهم حقوق هن بيقدروا يطالبوا فيها. مشان هيك كان في ستودنتس من اللو فاكولتي، اذا هن بحاجه لطبابه، اذا صار في انجريز او شيء، مشان هيك كان في ميديكال ستودنتس ونيرس ستودنتس كمان كانوا معهم. وكمان اذا هن بحاجه لمساعده نفسيه، كان في كمان سايكولوجيست بالجروب. ولما نعمل اسسمنت بلشنا تصليح، بس هذا رح ينحكى عنه ببانل ثاني. تقريبا صلحنا 53 بيت، خلصنا الدوسيه هلا مش من زمان، بس كنا عم نشتغل نحن لانه AUB en mission، كنا عم نشتغل كوميونتي بيزد مش زون بيزد. يعني كان في كثير NGOs عم يشتغلوا زون بيزد، نحن كنا عم نشتغل كوميونتي بيزد. بس هذا ما منعنا انه نبعث كمان فولنتيرز يشتغلوا مع اوفرجوا بكارنتينا. كان في كولابوريشن مع اوفرجوا مثل ما قلت لكم، نيشن ستيشن، مع رايز اب، مع نساند، اشتغلنا كثير مع نساند بتصليح البيوت. وكان في كمان كولابوراسيون حلوه كثير مع مؤسسات الامام موسى الصدر. بعد اسبوعين او 3 من الانفجار نزلنا مع اكيب من مؤسسات الامام موسى الصدر، زرنا بيوت انصابوا بالانفجار، وكان في كولابوريشن بيننا وبينهم كمان. فوالا. Thank you, Father Shibli. Thank you. Now, last but not least, Dr. Rayane Moawad, family medicine resident at Hotel Dieu de France and a volunteer in Opération 7e jour. Dr. Rayane? Please go ahead. Yeah. Hi. Okay, thank you, Karen, for the introduction. رح أحكي بالعربي. أنا représentant للسيلول دو ميديسين من فاكولتي الميديسين. دونك بس قبل ما أحكي عن الميسيون يلي صارت السنة بعد الانفجار، رح أحكي شوي بشكل مختصر عن الأوبراسيون 7e jour. في بارازيت من حدا ما بعرف مين. I muted the person anyway. اوكي. دونك الأوبراسيون 7e jour هدفها الأساسي هو إنه كل étudiant من خلال الفورماسيون يونيفرسيتير تبعه يقوم بعمل تطوعي خيري لخدمة المجتمع. هلا نحن كفاكولتي دو ميديسين عندنا السيلول دو ميديسين يلي هي أكيد بتضم en tête de liste دكتور غريس أبي رزق، بتضم دي ريزيدان من كل الاختصاصات من أوتيل ديو دو فرانس، وبتضم كمان دي étudiants en médecine من كل السنين. النشاطات الأساسية هي أوبراسيون 7e jour مبلشين من 2006. Just 1 second. دكتور شاهمير أعلن. Okay. Doc. دكتور Rayane, it's okay. ما بعرف مين. I don't know. Yeah. دونك النشاطات الأساسية للأوبراسيون 7e jour وبالتحديد للسيلول دو ميديسين يعني كتير متعددين، وبيتضمنوا دي فيزيت ميديكال، دي جورني ميديكال et de dépistage، فيزيت ميديكال à domicile هلا رح نحكي عنهم من ضمن الميسيون يلي صارت السنة. Rayane, can I ask you a favor؟ جربي قد ما فيكي ما تقولي كلمات فرنش. بس اوكي جاري. يا سوري انه طبعا مش حاول ترجم معك at the same time، بس هيك اهين للي ما بيحكي. اوكي. دونك
اوكي دونك الاوبيراسيون 7 جور بتنظم مثل زيارات طبيه على البيوت للعالم المحتاجه، للمرضى اللي ما بيقدروا يتحركوا كثير او يلي ما عندهم القدره الماديه. كمان هي بتهتم بتجميع وتوزيع ادويه لعدد كبير من المرضى، بتنظم كمان زيارات طبيه لكثير جمعيات مثل دور عجزه وغيرهم من الجمعيات والNGOs. هلا نحن رح احكي عن الميسيون يلي صارت باوت سبتمبر اكتوبر، دونك هي بلشت دغري من بعد انفجار 4 آب وكفينا لمده 3 شهور تقريبا من بعد. بالمرحله الاولى نحن كسلول انزلنا كلنا على مرمخايل، دونك عملنا خيمه قدام شركه الكهرباء بمرمخايل. بهيدا الخيمة كنا عم نغير بانسمان، عم نغير لعالم انجرحوا أو احترقوا بالانفجار، بس يمكن ما كانوا إصابات بالغة، بس هن لأنه المستشفيات كانوا كتير انكومبري، العالم ما كان كلها عم تقدر توصل على المستشفى، وكنا نحن عم نأمن هود الفيرست ايد للعالم بقلب مرمخايل. كنا كمان عم نوزع أدوية، عم نوزع أكل كمان. والشغله الثالثه تواصلنا مع الرعايه ومع الاسيستانت سوسيال يلي من المناطق يلي تدمروا، كمان يخبرونا مين في عالم ببيوتهم عايزين نزورهم نحن كايكيب ميديكال، عايزين نفحصهم او ناخذ لهم ادويه. بنفس الوقت كان في عنا جروب عم بيروح على المناطق، هود المناطق عم بيزوروا بيت وبيت، عم بيقيدوا شو بحاجه العالم لأدوية، لمستلزمات طبيه او لحتى زيارات طبيه. بالمرحله الثانيه دونك بلشنا نعمل هود الفيزيت ميديكال او الزيارات الطبيه بالبيوت. تقريبا زرنا عشرات البيوت، أمنا أدوية لأكثر من 100 شخص على شهر أو شهرين مينيموم. المناطق يلي رحنا عليها كانوا أشرفية، كارنتينا ومرمخايل. هلا التشالنجز الأساسيات كانوا السنة بالنسبة لنا كأوبراسيون 7 جور، بالنسبة لي أنا كريزيدانت أو ميدسين، كان عنا بروبليم البانديمية تبع كورونا الكوفيد 19، لأنه أكيد كان همنا إنه نكون عم نساعد قد ما فينا، بس كمان كانوا الفولونتير تبعنا بدنا نخفف الإكسبوزيشن تبعهم، ما نحطهم كتير أريسك. فإذا بدنا نقارن مع السنين اللي قبل عدد الميسيونات والبروجيات اللي كنا نعملهم أوبراسيون 7 جور أكيد كانوا أقل من السنين اللي قبل. الشغلة الثانية كمان كان عنا صعوبة كيف نقدر نأمن متابعة أو فولو أب للعالم يلي زرناهم ببيوتهم، لأنه أكتريتهم كانوا عالم عندهم مشاكل صحية مزمنة أو بياخدوا أدوية على مدى طويل. يلي جربنا نعمله إنه عرفناهم على مركز طب العائلة بأوتيل ديو، يلي هو بيضم مستوصف وبيأمن معاينات طبية مجانية للعالم، وبيقدم كمان بعض الأدوية للناس. التشالنج الثالث كان التايمينج، لأنه كمان نحن كميدسان كريزيدان كإتيديان كان وقتنا كتير متاخد بكوفيد، يعني نحن الشغل زاد علينا بالأوبيتو، وكنا كتير exhausted السنة كستاف ميديكال. دونك فوالا هيدا بشكل سريع حكينا شوي عن الميسيون. Thank you so much, Dr. Rayane. And بعدنا 2 minutes and we're done with this panel. Yourgui, you have a question? معلق ايدك. أنا كنت عم زقف مش معلق إيدي. لا عم زقف. Okay. I don't know if any of the participants اللي معنا would like to ask any question for any of our speakers, or we just wrap up like this session لأنه we have 1 minute left. If no one typed any question, I think you were very clear in your talks, and I just would like to thank you all for your intervention, for your inspiring experiences, and yeah, that's it. ما بعرف إذا حدا منكم ما بده يقول شيء، بس thank you so much. Thank you. Thank you. بدي أقول بس يعني it's overwhelming to see كيف كل الناس كل واحد خط استراتيجية وكل واحد فكر كيف بده يساعد، و impressive job made by everyone. ما في شيء صح وشيء غلط، كلنا as long as نزلنا على الأرض وحطينا إيدينا بخدمة العالم. It was good. تعلمنا كتير كلنا بتصور.
وعلى امل ما تنعاد هذا الشيء، ولا سمح الله انعادت لازم نتعلم من بعضنا من وراء هول الجلسات اللي عم تعملوهم هلا، كيف نشبك مع بعضنا اكثر ومع مين نشبك، وكيف نكون a bit more efficient next time and more hopefully there won't be any crisis next time. I know بس انه عايشين ببلد كل فتره وفتره في خطه، صار عندنا خبره كثير in terms of relief، ما بدنا اياها بس صار عندنا اياها، وعلى امل نكون تعلمنا كيف نشبك وكيف نعمل for us not to do the small mistakes بيناتنا بضخامه الشغل كله اللي عملناه، the small little mistakes اللي عملناهم فينا نكون تعلمنا منهم ومرتجين نشبك اكثر. انا مرتجي على بالي اشتغل اكثر مع اوبراسيون 7 جور، اكثر مع الاي بي، اكثر مع اليو اس جي. انبسطت كثير بوائل، so thank you to everyone. Thank you so much. Wael, Father Rashibli and Dr. Rayane, thank you so much. Thank you. My pleasure to meet you all.